Hello and welcome. You are watching Goa Wants to Know Express. We are in Murmugaon constituency. We are going to meet different people, different candidates who are there in this constituency who are in the fray for 4th Feb. We are going to meet different people, find out what are their problems, what are their expectations, and what is the change that they want to see in their constituency. This program is specially designed, and we are taking you to the constituencies and showing you the real fact, the real truth of the people, how they live, how they survive, what are their difficulties, what are their problems, what is the change that they want to see. There are people, there are constituencies also need lot of development, and we are now in Murmugaon Taluka. We are going to meet different candidates. We are going to evaluate how much development has been done and how much development needs to be done in the coming 5 years. The candidate which is going to win in this 2017 election. Come, let us go and see in this Murmugaon constituency what the people have to say on the constituency development. डेव्हलपमेंट किती झाला तुमची पण आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मिलींद बाब येयल्ल्या 5 वर्सांनी आमचे पयलीं म्हटल्यार म्हणजे भुरगे आमचे आसलेले फ्रेंड सर्कल सगळे पटाक लागले 650 अरावंड 650 भुरगे जॉबाक लागले गव्हर्मेंट सर्वंट जाला आयज आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे व्हडलो सड्याकारांक प्रॉब्लम आसलो तो उदकाचो तो उदका खातीर सरान 3 टांक्यो बांदला सड्याक आनी तिसरो प्रॉब्लम आमचो ग्रावंड सड्याकारांक 2 ग्रावंड लायक बोगदा दिला एक आमच्या हांगा दिला सड्यार दिला आनी चवथो म्हटल्यार आमचो बायणा ब्युटिफिकेशनचो फ्लायओवर ब्रीज बांदला मागीर ब्युटिफिकेशन करता हेजे आमचे हेजे बायणा बिचीचे आनी फर्स्ट टायम आमच्या हिस्ट्रीन अशे लोक येवपाक लागला ट्युरिस्ट जे बायणा बिचाक आमकां लज दिसताली आमी रावताले बायणा म्हणपाक लज दिसताली ते फर्स्ट टायम आमकां सरा खातीर आयज बोट लागल्या उपरांत क्रावड खूब येता आनी बरें कितें जावपाक लागलां आनी आमचे फुडें आता फुडली डेव्हलपमेंट कसली करपाची आसा प्लांट आहा न्हू गार्बेज प्लांट आहा ते हातीन घेवपाचो फर्स्ट कित्याक आमच्या एमपीटीच्या लोकांक मातशे त्रास जाता म्हणून खूब जाला ते आनी खूब कितें कितें भुरगे आनी आतां तेणें सड्याच्या लोकांक खूब जाणां कामाक लायला आतां बायणाच्या भुरग्यांक कामाक लावपाचें आनी डेव्हलपमेंट करपाचो बायणा आतां उमेदवार आतां जे बसतलो तो कसलो आसूंक जाय अशें दिसता आमच्या मिलींद बाई भशेन आसूंक जाय आयज जी बायणा बीच डेव्हलपमेंट आहा पळय ती ब्युटिफूल जाली आयज कोण थंय येयनासलो लोकांचे क्रिमेटेरियम हे पळय आतां 2 क्रिमेटेरियम हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लिमाचे तिनूय क्रिमेटेरियम केल्या भेदभाव ना कांयच ना सगल्यांचे बाराबर रावन सगल्यांची मदत करून आयज मिलिंद नायकान सगल्यांक हेल्प केला मिलिंद नायक जो आसा तो सगल्यांक घेवन बाराबर फुडें चलता भेदभाव कोणाचो ना सगल्यांक तो हेल्प करूंक सोदता आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट हांव सदां चिंतालो हांव धाकटो भुरगो आसतना एक कॉलेजीक भुरगो आसतना हांव चिंतालो की एक मिनिस्टर असो आसूंक जाय की सगल्यांक सदांच मेळोंक जाय हो मिनिस्टर सदांच 9 कित्याक तेज्या ऑफिसान गेलो जाल्यार तो तुका मेळटा Presently, if we go to see Murmugaon or Goa, we have noticed that there is no development at all. What we have seen, the new development over is the new companies such as coal company which has come over here. Lot of pollution, the major issue. development you want to do? See, actually there is a lot of main development. What we want in this constituency where I can feel is at least a small hospital, 25-bedded hospital, because we don't have anything. What happens, we have to go to Benjin or some other thing. There is no local hospital over there. People say that they want a candidate who will be with the people. What about you? Definitely, I am with the people, and I'll remain with the people, because for the last 5 years, when I was defeated also, after being defeated, I am always with the people, and I can assure them, and anybody in this constituency will tell you that I am always with the people. Okay, besides development, they say people's development is needed in the constituency. How much help you will give to these common people? After the mining closure, a lot of people have gone out of their job. So we want that some new industries related to mining or related to the port activities should generate. So all these people can be re-employed over there, because it is not a small amount. It is more than around 2,500 people from this constituency which have gone unemployed.
Sustainable development is not at all been done. The people are on roads. They have been neglected. The second thing, this constituency is from Murmugaon, means Sada part and Baina part. The Baina part is totally neglected. Sada part, the actual what the returning walls should be done. Actually, for safer side of this Rubracha, this jetty, they are the hillside, so that returning wall has been not built. So people are always under fear that anytime they can happen, their houses may be collapsed. In Murmugaon, there are interrupted water supply, there are interrupted electricity supply. So there are Western Shipyard, such a big amount of workers are on street. There is a problem. There is a problem with no job at all to the labor class. How much support you have? This time we are looking forward for ample of support, because the strongest part of last time's annual is the Milind Naik. The strongest side has also come down to our side, because they are also grievances that they have neglected. So they are very confident that this candidate is capable, after getting elected, he will solve their grievances and will be there for the people. डेव्हलपमेंट म्हणजे महाराष्ट्र जवळजवळ 30 भाग वंचित असतो विकास म्हणजे काय म्हणतात सगळे जे जमीन जो जागो आसा पळय तो सगळ्या म्हणजे सरकारी आता या टेन्युअरान तूं म्हणलो अशें म्हणून शकता जायते डेव्हलपमेंट जालें. भरपूर झालं 100% डेव्हलपमेंट झालं. आता तुम्ही कॅम्पेनिंग भोंवता तुमकां रेस्पॉन्स कसो येता? भरपूर सामको एकदम लोक उत्स्फूर्त सामकी दाखयता. जवळ 4 तारीख केन्ना तशी पळयता 4 तारखेक रावल्या लोकांचो इतलो उत्स्फूर्त, खास करून महिला जाणटे लोक, कित्याक कारण तेणी आमच्या साहेबाचे आमच्या आमदाराचे सगळी एरिया त्यांनी कवर केला. यूथ, जाणटे आणि ही महिला, तांच्या बरोबर आमी जनरल सगळे लोक पब्लीक सगळे खूश आसा. एक्चुअली म्हाका चेंज आजून पासून मेळ्ळो ना. आमकां हर क्लीन कॅन्डिडेट विदाउट एनी एगेन्स्ट एनीबडी केसी आसपाक केसी आसपाची नॉट क्रिमिनल एक्टिविटीज, नॉट इन्वॉल्ड इन ड्रग्स और इलिगलिटी, इन करप्शन, त्यातले कॅन्डिडेट जायते वर्सां आमी चिंतताले, एटलिस्ट एज अ गोवन आमी चिंतताले एज अ कॅन्डिडेट मेळपा जाय. आता डेव्हलपमेंट जाला तेजेर खुशी ना? ना, एकदम आय एम नॉट 100% खुशी, बिकॉज इट इज नॉट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आमचे गोंयांत. ते आतां एक आतां आमचो मुर्मुगांव आतां ओबो ब्रीज वता फ्रॉम हार्बर टू बर्नापुरी बायपास का. पण तो ब्रीज आमकां गोंयकारांक जावं मुर्मुगांव लोकांक केसोच फायद्याचो न्हू. फकत एकूच तेजी आमकां इम्पॉर्टंट कितें, जे एक्सिडेंट वा वास्को सिटीन जाताले ते उणें जाताले, आनी तेकाच लागून आमचो ब्रिजाचो फायदो. कित्याक हो ब्रीज काडला तो फकत इंडस्ट्रियल टॉप दिसते corporate housing for the planet, for coal transportation. आता तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रॉब्लेम एक्चुअली कितें आहा लोकांक? प्रॉब्लेम आसा ताका आसता डेव्हलपमेंट प्रॉब्लेम हा डेव्हलप कितें नेसेसिटी कितें वॉटर सप्लाय आता कितें जालें न्हू, कोणी कितलें बरें केलें जाल्यार 100% कोण कोणाक सॅटिस्फाय करूंक शकना आनी 100% कोण मनीस केन्ना सॅटिस्फाय जाना. म्हाजें प्रामाणीकपणान उलोवपी मनीस आनी सामकी हांव एक कामान ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जें सामकें गरजेचें आसलें तर इल्लोसो फाटी उरलो आनी आतां तें काम चालू जालां. ते हांगा जी गार्बेज आहा ती शिफ्ट करपाची, काडपाची, क्लीन करपाची, शिफ्ट न्हय. तर आतां तें काम एक 5 करोडाचें पयल्या स्टेजीक चालू केलां, मशिनरी बसोवन चालू केलां, 3 म्हयने जाले चालू केला आनी तें काम 5 करोडाचें आतां जातलें. थंयसून एक 1.5 वर्सांनी ते पयलीं काडटले आनी नेक्स्ट टर्माक आमचो सरकार आसतलो तेन्ना हांवें डिसायड केला की ती थंयसर एक हायटेक तातूंत मायकल लोगन कसो केला तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तसलो प्लांट थंय घालपाचो, जेणे करून आमी आख्ख्या तालुक्याक हें करता, आमी सगळी गार्बेज तालुक्याक हांगा येता. ते आमचे खुबशे डेव्हलपमेंट ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नॉर्मल कॉन्स्टिट्युएन्सीन केला, चालू आहा आनी तें कंप्लीट जाल्या उपरांत एक डिफरंट लूक जो गेल्या कित्येक वर्सां लोकांनी पळोवन आतां तांकां पळोवंक मेळटलो. जायत्या लोकांक आमी मेळ्ळे, लोक म्हणटा आमकां रस्ते केल्या तितलेंच न्हय, आमकां म्हणटा लोकांची उदरगत जाल्ली जाय. हेचेर तुमी कितें म्हणटा? आमच्या डिपार्टमेंटान हांव जवळ जवळ 3-3.5 कितें तरी नोकऱ्यो काडले दिसता सगळ्या हितून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. ते उदरगत पर्सनली म्हणजे तुमी विचारचें जाल्यार सगळे स्किम्स आहा, ह्या स्किमीचो जितले स्किमी आमी ह्या सगळ्या लोकांक ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज पर्यंत पावयला
आधार कार्ड धरून ते जॉबापर्यंत ही संख्या आमच्याकडे विथ प्रॉपर रेकॉर्ड्स त्या मनशाचे फोन सगळे धरून काय ना जाल्यार 7.5 ते 8,000 लोकांक आमी डिफरंट ह्या सगळ्या कामां जे काम खंयच्या तरी ऑफिसांतून जावंक जाय तर तुम्ही तुमच्या ऑफिसात करून ऑफिसांतून दिले. आमी करून दिल्या अशें आमच्याकडे 7.5 किंवा 8,000 लगभग लोक येऊन गेला असतात 10-15,000 कितले ते संख्या खबर ना पण कितल्यांक आमी हेल्प केला कारण आमच्याकडे त्यांचे हे आहा फोन नंबर नांवां सगळीं आहा. So friends, you have seen Murmugaon constituency. What are their problems? What are their difficulties? Where all the Murmugaon Taluka is lacking development. When we met different people, party workers, they have said the opposition members, opposition workers have said that no development has been done. People are facing water problem, electricity, power fluctuation, gutters, and garbage problem are the major problems they are facing in this constituency. While the ruling says that he has done enough development and there is more development to be done in the coming 5 years after the election, each candidate says that I will be winning. Now we have to wait and watch on the 4th February how and which candidate will win this election. People are hoping that the assurances given by the candidate this time will be implemented in the coming 4 years at least. Garbage has been the major issue in Murmugaon Taluka. So people have said that the assurance be fulfilled in the coming 5 years that the candidate they are going to choose. So thank you very much people for watching this program. You are watching Goa Wants to Know Express. In this program we bring to you till date the development, the problems, the difficulties the people have faced. Keep watching RTX. Take care. Goodbye.